So hi everyone, this is Palash Muktibi, Assistant Professor, Government Department of Mathematics, Government Science College, Chitradurga. So today I wanted to discuss some more problems on double integral, how to change the order of integrations. In last class, in the sixth session, I discussed some problems on changing the evaluation of double integral by changing the order of integration. So today also I wanted to continue I wanted to discuss some interesting problems on line integral. So double integral. Okay. Yes. You take this problem. Yeah. So evaluate integration from 0 to a, y to a, x by the function is x by x square plus y square into dx dy by changing the order of integration. Yes, in the given problem, this is the limits of x. So that order is given order is dx dy. That one we have to change as dy dx. So, and this is the limits of x, that is x is equal to y to x is equal to a, and this is the limits of y limits are y is equal to 0 to y is equal to a. Yes, you take this integral as I is equal to 0 to a, y to a, x by x square plus y square into dx dy. So if you change, this is the boundary of the integration is x is equal to y to x is equal to a, y is equal to 0 to y is equal to a. So on based on this order, you have to write the ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಇದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ವೈ ನ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ವೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ವೈ ನ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so the region of, if you draw this one, what is y is equal to x? Y is equal to x is a straight line passes through origin. Y is equal to any straight line in the form of y is equal to mx. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, y is equal to mx ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, all that straight line passes through origin. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y is equal to 2x, that is the straight line passes through origin. Y is equal to 5x, that is the straight line passes through origin. So y is equal to x, that is the straight line passes through origin. So by making an angle 45 degree with the x-axis, y is equal to x is a straight line passes through origin by making an angle 45 degree with the x-axis. So this is the straight line, this one is the straight line, y is equal to x, this is the straight line, y is equal to x, this one. Okay, so then x is equal to a, x is equal to a, x is equal to constant is a straight line parallel to y-axis. x is equal to constant ಅಂದ್ರೆ ಅದು straight line ಯಾವಾಗಲೂ y-axis ಗೆ parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ. So you take x is equal to a, x is equal to a means we don't know where that is, ಇಲ್ಲಿ some a ಅಂತ ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So you take this is a straight line, x is equal to a, that is the straight line parallel to y-axis, ಈ y-axis ಗೆ parallel ಆಗಿದೆ. Okay, so now another limits are y is equal to 0 to y is equal to a. Y is equal to 0 andre that is x-axis, y is equal to 0 means that is x-axis. So from this line to this line, so that region is y is equal to 0 to y is equal to a. Y is equal to a means, so we don't know where that a is, you mark somewhere here, that is a. So this is the straight line, y is equal to a. Y is equal to constant is a straight line, it is always parallel to x-axis, x-axis ಗೆ parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ how it looks. So suppose so ಇದು x-axis, okay, I write somewhere here. Okay, this is the x-axis, this is x-axis, this is y-axis, x and y. So y is equal to x is a straight line parallel or passing through origin by making an angle 45 degree with the x-axis. This is the straight line, y is equal to x. X is equal to a means this is the straight line, x is equal to a somewhere here. So andre, so that region is in between these two lines. ಸೊ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅನದರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, y is equal to 0, y is equal to x, a ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಆ ರೀಜನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? y is equal to 0 means what? That is y is equal to 0 ಅಂದರೆ x axis. ಇಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, y is equal to 0 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. y is equal to 0 to y is equal to a. y is equal to a ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ a, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ a ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ y is equal to a. ಸೊ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ y is equal to 0, y is equal to a. ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀಜನ್ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ OAB. ಸೊ ನಾವ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು dx dy ಇರೋದು dy dx ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ y ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x. ಸೊ y ನ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ x ನ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ y ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ limits of y and then you take the limits of x. Okay, for that you take as if the integration takes place along y direction or the strip lm. Okay, it's okay. Okay, is if you wanted to change the limits of, if you wanted to change the order of integration, first you choose the limits of y. How to choose the limits of y? This is the diagram. This is the given diagram. In this one, how to choose the limits of y? Y is equal to 0 to, so you see you can take the limits like this. So istay region barbeku, region change agongilla. Okay, so astay region barbeku but order change ಮಾಡಬೇಕು. First you have to take the limits of y. Y ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. x ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ y ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you take this region is, ಇದೇ region ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, so this is y is equal to 0. so y varies from this line to this line, ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. that is y is equal to x. you can take the limits of y is equal to 0 to y is equal to x. so next, so ಈಗ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ y is equal to x ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟುನು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ x. ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ x ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ x is equal to 0. x is equal to 0 means that is the y axis. That is the equation of y axis. x is equal to a. x is equal to a means this line x is equal to a. So x varies from 0 to a. So that same thing I am taken here. Y varies from 0 to x. X varies from 0 to a. X varies from 0 to a. So you take limits of x is equal to 0 to a. Y is equal to 0 to x into x square plus y square into dy dx. So next part is you just simplifying this and apply the integration. First we have to take the integration with respect to y. With respect to y integrate ಮಾಡೋಣ first. Okay, when you are integrating with respect to x, you treat x is constant. x na constant anta treat ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so what is the integration of 1 by x square plus y square? It is in the form of 1 by a square plus x square. ಈಗ ನೋಡಿ integration of 1 by a square plus x square ಇದ್ರೆ, so what is its integration with respect to x? It is 1 by a into tan inverse of x by a, right? Similarly, its integration is, x is a constant, you keep it outside. Its integration is 1 by x into tan inverse of y by x. Tan inverse of y by x. Yes, you take that x which is in numerator, you take it outside from the integration, and integration of 1 by x square plus a square, ಇದರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 1 by a square plus x square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ then it gives 1 by x into tan inverse of y by x. its limit is from 0 to x. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ and you can cancel this x and x ಮತ್ತೆ x ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು.
and you apply the limit. So it is a tan inverse of minus tan inverse of x by x minus tan inverse of 0. Tan inverse of 0 is 0. Okay, so it is minus of this, xx cancels, xx cancels, then it is a tan inverse of 1, x by x is 1 minus tan inverse of 0. Tan inverse of 0 is 0. Tan inverse of 1 is pi by 4. Okay, again you integrate this with respect to x. Its integration with respect to x is x. Its limit is from 0 to a. Apply the limit. So limit apply madadre a minus 0 agutta. So that is pi by 4 into a. Okay, so that is the final value of that double integrals. Okay, so after evaluating this double integral by changing its order, we get pi a by 4. Pi a by 4 is its final answer. Okay, so one more interesting problem of the same type is evaluate integration from 0 to a x square to 2 minus x into xy dy dx by changing the order. Yes, that x square 2 minus x are limits of y, 0, 1 are limits of x. So that is x varies from 0 to 1. X varies from 0 to 1. If I draw this curve, it may be like this. X is equal to 0 is a straight line parallel to y-axis. That means that y-axis itself is called x is equal to 0. X is equal to 1 andre somewhere ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಆಗಿದ್ರೆ this is the straight line x is equal to 1. Okay, so next limits ಏನಿದೆ, y is equal to x square to y is equal to 2 minus x, right? So y is equal to x square is the parabola. Y is equal to x square, x has the even power, so then that parabola is symmetric about y-axis. Y-axis is symmetric ಆಗಿರುತ್ತೆ. And y is equal to 2 minus x, that is the straight line. Y is equal to 2 minus x ಅನ್ನೋದು straight line. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ y is equal to x square. So y is equal to x square is the line, it cuts x is equal to 1. x is equal to 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ y is equal to x square, y is equal to x square ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ 1 ಕೊಡಿ, x ಗೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ y is 1. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ, so this parabola cuts the line x is equal to 1 at the point 1 1 1 1 ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 1 1 means somewhere here, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and that parabola may be like this, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ parabola. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೀಜನ್ ಹೇಗಿದೆ, ದಟ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು, x is equal to 0, x is equal to 1 ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ರೀಜನ್. ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬಂದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಇರೋದು ರೀಜನ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀಜನ್ ಇರೋದು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆನೋ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆನೋ ಅಂತ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ, ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು think. So now you take y is equal to 2 minus x. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, y is equal to 2 minus x ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು, x plus y is equal to 2 ಅಂತ. So that is the straight line. X plus y is equal to 2 can be written as x by 2 plus y by 2 is equal to 1. You know that x by a plus y by b is equal to 1 is a straight line with x-intercept a, y-intercept b. x by 2 plus y by 2 is equal to 1 is a straight line. ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಅದರ x-intercept 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, y-intercept 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದಟ್ ಲೈನ್, ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, ಇದು 1 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 2 ಆಗಿದೆ. x-intercept 1, y-intercept 2, x-intercept 2, y-intercept 2 ಅಂದ್ರೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ 2 ನಲ್ಲಿ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ 2 ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೈ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀಜನ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿನ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿಂದ ಮೇಲೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇವೆ ಈ ಲೈನಿನ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್
region. So in that region we have to take the double integration. So y is equal to x square is a parabola and this is the straight line. So when we put x is equal to 0, it gives y 0. When we put x is equal to 0 in y is equal to 2 minus x, ಇದಕ್ಕೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ it gives y is equal to 2. So ಅಂದ್ರೆ y is equal to 2 means this is the point y is equal to 2. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. Okay. So now if you draw this curve, it is like this. So this is the point 2, this is the point 1 1 and this is the point 0 0, this is the point 1 0 and this is the point 0 2. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಡರ್ ಏನು dy dx, ನಾವು ಅದನ್ನ dx dy ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ x then the limits of y. the limits of x ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ y ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರೋ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೇ ರೀಜನ್ ಬರೋ ತರ ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ yes, first you complete this. It y is equal to 2 minus x. It intersects the straight line. Y is equal to y, that parabola. Y is equal to x square at 0 0. X is equal to 0. Intersects this parabola at 0 0. And this straight line intersects the line x is equal to 0 at 0 2. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ x is equal to 1, y is equal to x square ನ 1 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ y ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ x ಟು ಕವರ್ ದ ಸೇಮ್ ರೀಜನ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಿಗರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ same will be in two parts. You see, to take the same region is there region ಬರಬೇಕು. Okay. So limits of x, here the limits, the constant limits of y ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ y ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು x ನ ಲಿಮಿಟ್ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x ನ ಲಿಮಿಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್. ನಾವು x ನ ಲಿಮಿಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ x is equal to 0, ಈ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. x is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ x is equal to 0 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್, ಇದು ಒಂದೇ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಹೀಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ y is equal to 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ y ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ y ವೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ y is equal to 0. y is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ. ಸೊ y is equal to 0 to y is equal to 1. ಸೊ ಈಗ ರೀಜನ್ ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ x is equal to 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ x is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ y is equal to x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ x ಅನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to square root of y ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ x is equal to square root of y. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಮಾತ್ರ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಗೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ y should be ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ y ಅಂದ್ರೆ y where is from 1 to y where is up to 2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ. ಸೊ ಇದು ಲೈನ್ ಯಾವುದು, y is equal to 2. ಸೊ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ರೀಜನ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ x is equal to 0. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು, y plus x plus y is equal to 2. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು x ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x is equal to y minus 2i. So x is equal to y minus 2. So if you choose the limits, it is like this. Y is equal to 0 to
y is equal to 1 ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು x is equal to 0 to root of y xy function same ಇರುತ್ತೆ xy into dx dy again y varies from 1 to 2 1 to 2 and x varies from 0 to 2 0 to 2 minus y. Sorry, this is I am writing it is y minus 2. It is 2 minus 2. Yakanದ್ರೆ x plus y is equal to 2 alva. X plus y is equal to 2 na x nalli ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ x is equal to 2 minus y ಆಗುತ್ತೆ. So the limit is 2 minus y. Limit of y is limit of x is 0 to 2 minus y. So next is we have to evaluate this. If you evaluate this by taking this is I1 and this is I2 ಇದನ್ನ I1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ I2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು evaluate ಮಾಡೋಣ evaluate ಮಾಡಿದ್ರೆ the value of I1 is 0 to 1 integration from 0 to 1 0 to root y xy dx dy. First you integrate with respect to x by taking y is a constant. Integration of x is x square by 2. Its limit is 0 to root y into dy. Apply the limit apply ಮಾಡೋಣ. So it is y into root y whole square by 2 minus 0 into dy root here so root and square gets cancels ಇದು cancel ಆಯ್ತು only remaining here is y by 2 into y. So if you multiplying that it is y square by 2 into dy. Again you integrate that by taking 1 by 2 1 by 2 constant outside. Integration of y square is y cube by 3. Its limit is from 0 to 1. Again you apply the limit for y 1 minus 0 means that is 1 by 6. That is 1 by 6 is the value of I1. Again I2 find I2 you take I2 value. So y varies from 1 to 2 x varies from 0 to 2 minus y xy dx dy. Integrate with respect to x it is x square by 2. Its limit is from 0 to 2 minus y dy. Apply the limit apply ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 2 minus y whole square by 2 minus 0. Again expand this by using a minus b whole square formula. So formula use ಮಾಡಿ expand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ. So next multiply ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ integrate ಮಾಡೋಣ. So multiplying this with y by taking 1 by 2 constant outside or keep in the denominator it is y cube plus 4y minus 4y square into dy. Again integration of y cube is y to the power 4 by 4 y to the power 4 by 4 plus integration of y is y square by 2 minus 4 into integration of y square is y cube by 3. Limit apply ಮಾಡೋಣ it is limit is from 1 to 2. So apply the limit 2 to the power 4 by 4 plus 2 4 into sorry this is yes 2 ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 1s 2 2s it is 2 is remaining. Upper limit is 2 square minus 4 into 2 cube by 3 minus 1 by 4 lower limit 1 by 4 ಆಗುತ್ತೆ minus 2 plus 4 by 3. If you simplifying this ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ I2 value ಬರುತ್ತೆ. So the value of I2 is 5 by 24. Simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ it is easy one. ಇದು 16 ಆಯ್ತು 16 by 4 means 4 plus 2 square is 4 4 to 8 minus 2 cube is 8 8 4 is 32 by 3 minus 1 by 4 minus 2 plus 4 by 3. So next 1 by 2 into add the terms 4 8 2 add ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ and 32 by 3 plus 4 by 3 is minus 28 by 3 minus 1 by 4. Take 12 is the LCM and simplifying this it gives 5 by 24. Finally I1 ಮತ್ತೆ I2 ಎರಡನ್ನು add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So it is 1 by 6 plus 5 by 24 gives 9 by 24. So divide this by 3. 3 3s are 9 and 3 8s are 24. 3 8s are 24. It is 3 by 8 is the integral value, final value of the integral. Yes, one more interesting problem of the same type. Evaluate from 0 to infinity 0 to x into e to the minus x square by y into dy dx. By changing its order, first to take the integral. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. This is the limit of y and this is the limit of x. So x ನ ಲಿಮಿಟ್ y ನ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ so limits of y is y varies from 0 to y varies up to x. X varies from 0 to x varies up to infinity. ಈಗ ನೋಡಿ x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ that is the y axis. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಆಯ್ತು.
ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. y is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಪ್ ಟು y is equal to x, y is equal to x ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಬರೋ ತರ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ವೈ ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ y is the constant and limits of x is variable. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ y ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ y ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ y ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ x ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್, x ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ x ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ y, x ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ y ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೆ. x ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ y ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, x ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ y ಟು x ವೇರೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು, so after changing the order, so that integral is like this: 0 to infinity, x varies from y to infinity, x into e to the minus x square by y into dx dy. First you integrate this with respect to x. With respect to x integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ, so by treating y is a constant, y ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here that x, so y is a constant. Yes, its integration gives that. ಹೇಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ in the given problem only x into e to the power minus x square by y into dx dy is there. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ x ನ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು y ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 2x by y ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ minus 2x by y into dx dy. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ what is the integration of e to the power of ax dx is, its integration is e to the power of ax by a. Okay, so similarly if you write this one here, so its differentiation comes to denominator, that is minus 2x by y. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಪವರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ minus y by 2, ಅದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ e to the power of ax. what is ax? It is e to the power of minus y x square by y. and what is its limit? ಲಿಮಿಟ್ ಏನೋ y to infinity ಆಗುತ್ತೆ. if you apply infinity in place of x, x place ಅಲ್ಲಿ infinity ಹಾಕಿದ್ರೆ it is e to the power of minus infinity square by y. e to the power of minus infinity means that is 0. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, so e to the power of minus infinity can be written as 1 by e to the power of plus infinity. 1 by e to the power of infinity is infinity, 1 by infinity is 0. So for that reason this upper limit becomes 0. So lower limit y apply ಮಾಡಿದ್ರೆ e to the power of minus y square by y, one of the y cancels, ಒಂದು y cancel ಆಗಿ
ಸೊ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಸ್ ದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವೈ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ 1/2 into y e to the power of minus y into dy. So next we have to integrate this by using integration by parts. Integration by parts apply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ is the integration of uv dx. So product ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ first into integration of second minus second into integration of second into differentiation of first into dx. So everyone know this formula, integration by parts. So it is 1/2 into it y you keep as it is, y ಆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Integration of e to the minus y is e to the minus y by minus 1 minus integration from 0 to infinity. Integration of the second, that is integration of e to the minus y is minus e to the minus y into differentiation of y is 1 into dy. In next step it gives that 1/2 into it is minus y into e to the minus y, minus of minus plus, again you integrate e to the minus y, it is e to the minus y by minus 1. So that minus I am written here, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ minus ಬಂದಿರೋದು. So now you apply the limit, e to the power of minus infinity is 0. So when you apply 0 in place of y, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 apply ಮಾಡಿದ್ರೆ lower limit. So first y ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ it is minus of minus e to the power of 0, that is 1. So 1 into 1/2 is 1/2. 1/2 is the required value of the double integral. Double integral ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1/2 ಬರುತ್ತೆ. So okay, so now I complete this session. So that is I'm discussed 3 problems in double integral by changing evaluation of double integral by changing the order. In next session I would like to discuss evaluation of double integral by changing the variables. So if x y dx dy is there, if you wanted to change that one to some other variables like uv, so how can you change that one to so that variables? So I discussed that in next class. Thank